Good afternoon, everyone. Welcome to Ada 24/7 Telugu official YouTube channel. Yes, live లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయాలి. లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. Today we will be discussing one more mock exam, same 25 questions pattern. Yes, sir. So live లో ఉన్న వాళ్ళందరూ try to answer. Okay, each and every option we will be discussing. Now see, before starting the session, మనకు ఎక్స్క్లూజివ్ గా సింగరేణి కోసం 3000 ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ 12th July స్టార్ట్ అయ్యింది. ఎస్, ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ అంటే అన్ని టోటల్ 6 సబ్జెక్ట్స్ లో నుంచి 3000 ఎంసీక్యూస్ అకార్డింగ్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది డిస్కషన్ చేస్తారు. ఈ బ్యాచ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే కంటెంట్ ఎంత నేర్చుకున్నాం అనేది పక్కకు పెడితే అప్లికేషన్ కూడా మనకు అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎస్, మీరు ఇన్ని డేస్ కష్టపడిందంతా మీరు ఫైనల్లో రాస్తేనే కదా మనకు జాబ్ వచ్చేది. సో సి అలాంటి ఒక ప్రాక్టీస్ మనకి ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ ద్వారా దొరుకుతుంది. సో ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూస్ చేస్తే మీకు మాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎస్, సో ఈ ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ ద్వారా మనము అంటే మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే కంటెంట్ రివైజ్ కూడా అవుతుంది, అప్రోచ్ కూడా తెలుస్తుంది. ఎస్, సో ఎగ్జామ్ లో ఎలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా, లేదంటే త్రూ ఎగ్జాంపుల్స్ అప్లికేషన్ బేస్డ్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ మనం ఈ బ్యాచ్ లో నుంచి నేర్చుకుంటాం. సో ఇంకా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసి మాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. లాస్ట్ 2-3 డేస్ జరిగిన క్లాసెస్ మీకు రికార్డ్ క్లాసెస్ దొరుకుతాయి. సో యూ కెన్ వన్స్ అగైన్ అంటే మీరు వాటిని విని నేర్చుకోవచ్చు, డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఈ రోజు నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్ కి అటెండ్ అవ్వచ్చు. So see, let us discuss the first question for today. Which of the following is or are the characteristics of a computer? ఆన్సర్ చేయాలి. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు. సో ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఎస్, diligence, versatility and the reliability. So these all are the characteristics of a computer. Now see, what is a diligence? Diligence అంటే ఏంటండి? See, మనము ఇచ్చే మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ కంప్యూటర్ ఎస్ విత్ యాక్యురసీ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది వాట్ డిలిజెన్స్. ఎస్, సో సి వితౌట్ గెటింగ్ టైర్డ్, ఎస్ it will perform millions of the instructions or millions of the operations which will with the same accuracy. ఒక ప్రో అంటే ఒక ఆపరేషన్ ఒక విధంగా, ఇంకో ఆపరేషన్ ఇంకో అంటే ఒకటి ఫాస్ట్ గా ఒకటి స్లోగా అలా ఏముండదు. ఎస్, సో విత్ సేమ్ యాక్యురసీ అది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ నౌ diligence. Now tell me, what is versatility? Versatility అంటే ఏంటి? Versatility means what now? The capacity to perform the different operations. No? So the capacity to perform the different operations is known as versatility. Now what is reliability? Reliability అంటే without any errors. Yes or no? So without any errors. అది అంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని సేమ్ విధంగా yes it will process. So that is known as what now? It is known as the reliability. So you can write down. Diligence అంటే ఏంటి? Diligence. Diligence means what? Now computer will perform what now? Millions of operations. Yes, sir. With the same accuracy. Yes, with the same accuracy, which is known as the diligence now. Now what is versatility? Versatility means what? The capacity of a computer to perform what now? Different works. Yes, the capacity to perform the different works. Now reliability means what? Reliability means performing without any errors. Yes, sir. కంప్యూటర్ ఏమైనా ఎర్రర్ చేస్తుందా? చెయ్యదు. అంటే ఒకవేళ యూజర్ అనేది అంటే కంప్యూటర్ కి రాంగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే అది రాంగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో పర్ఫార్మింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ is known as what? No, it is known as the reliability.
సో ఈ డిలిజెన్స్, వర్సిటాలిటీ, రిలయబిలిటీ కాకుండా ఇంకేముంటాయి మనకు? స్పీడ్ ఉంటది, ఎస్, యాక్యురసీ ఉంటది, అండ్ స్టోరేజ్ capacity. So these all are what, these all are the characteristics of a computer. So what are the characteristics of a computer now? Diligence, versatility, reliability, rather than the speed, accuracy, and the storage capacity are also the characteristics of a computer. Okay, now next one. FLOPS stands for what? FLOPS stands for what? Floating point operation per second, file processing operation per second, floating processing operation per second, file loading operation per second. FLOPS stands for what? Now is voice audible? Now see, let us discuss. Now see, FLOPS stands for what now? Floating point operation per second. Yes. See, floating point operation per second ante enti? It is nothing but measurement of the computer performance. So see, manamu eppudu instructions per second. How do we measure? With the number of instructions which are executed per second. So floating point operating per second are what now? These are more accurate when we compare with instructions per second. Yes. So why do we use this? Same for performance to measure the computer's performance. Yes. FLOPS measurement, where do we use? We use in the scientific computation. Usually performance of a computer by instructions per second. Yes or no? FLOPS stands for what? Floating point operation per second, which is more accurate than the instructions per second. So what is this FLOPS? It is nothing but to measure the computer's performance. Where does we apply this? This is applied in this scientific computation. Yes. Now next. Instructions and data can be stored in the memory of a computer for automatically directing the flow of operations. It is called as which concept now? Objective programming, stored program, both A and B, none of the above. Instructions and data. Live lo ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. చాలా తక్కువ మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. Instructions and data can be stored in the memory of a computer for automatically directing the flow of operations. It is called as which concept now? Objective programming, stored program, both A and B, none of the above. Now see, let us see this. This is called as what now? This is the stored programming. What is the stored program? Where the instructions and data can be stored in the memory of a computer for what? For automatically directing the flow of operation. See, what is objective programming? The objective programming is mainly based on what now? These are based on the objects. Yes, objective programming is based on what now? These are based on what? Objects. In this, the data will be in the form of the fields now. Okay, there is a data now. Data will be in the form of fields. Yes, and codes will be in the form of what now? Procedures. C language. Yes. So see, objective programming means what now? It will be based on the objects. Data is in the form of the fields. Codes will be in the form of the procedures. Now, stored program means what? It is nothing but the serial fetch. Okay.
Stored program means what? It is the serial fetching, where the instructions which are stored in the main memory, which will perform what? It will perform the arithmetic and logical operation. Yes, sir. So stored program means what? It is nothing but the serial fetching. Objective program means what? It will be based on the objects, data in the fields, and codes will be in the form of the procedures. Now next, see, continuation of this one only. Okay? Stored program concept was developed by whom now? Stored program concept was developed by who? Maurice Wilkes, von Neumann, MHA Neumann, none of the above. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి అంటే ఏ లెవెల్ వరకైనా మనకు క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఓకే, సో ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా డైలీ కొంచెం మోడరేట్ ఈజీ లెవెల్ డిస్కస్ చేసాం కదా, సో టుడే లెట్ us డిస్కస్ ది హై లెవెల్ క్వశ్చన్. ఎస్, ఆన్సర్స్ రావట్లేదు ఈరోజు. ది స్టోర్డ్ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ వాస్ డెవలప్డ్ బై హూ? ఇంతకు ముందే చూసాం స్టోర్డ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి. ఎస్, సో సి స్టోర్డ్ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై హూ నౌ? ఇట్ వాజ్ బై ది వాన్ న్యూమన్. సో నో స్టోర్డ్ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై వాన్ న్యూమన్. నెక్స్ట్, which of the following was a small experimental machine based on Neumann's stored program concept? ఇవన్నీ ఒకటే కాన్సెప్ట్ నుంచి. Which of the following was a small experimental machine which was based on Neumann's stored program concept? Analytical engine, Pascaline, Manchester Mark I, none of the above. Which of the following machines ఇచ్చిన దాంట్లో which followed this Neumann's stored program concept? Which followed? That was the Manchester Mark I. Okay, Manchester Mark I was the machine which followed what? Now it followed the Neumann's stored program concept. Now see, we all know about the analytical machine. Analytical machine was developed by the Charles Babbage. Yes, it was developed by whom now? Charles Babbage. It is known as what? It is the general purpose computer. Yes or no? It is the general purpose mechanical computer. Yes, sir. Now Pascaline. Pascaline by Blaise Pascal. It already మనం previous sessions లో discuss చేసాం. Yes, sir. Pascaline by Blaise Pascal. Now see, what does this do? It is called as what now? It is called as the adding machine also. Yes, Pascaline is also called as what now? It is called as the adding machine. It performs the arithmetic operation. It is also called as arithmetic machine. Okay, Pascaline by Blaise Pascal, which is called as what now? The first adding machine, and it is also called as the arithmetic machine. Analytical engine is a general purpose mechanical computer which was developed by whom now? Which was developed by the Charles Babbage. Manchester Mark I followed what now? It followed the Neumann stored programming concept. Next, in EDSAC, an addition operation was completed in how many number of microseconds? In EDSAC, addition operation was completed in how many number of microseconds? చేయాలి. Yes, now see, let us discuss. EDSAC లో ఒక ఎడిషన్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని మైక్రో సెకండ్స్ టైం పడుతుంది? ఇట్ ఈస్ ది 1500 మైక్రో సెకండ్స్. ఓకే, సి ఒకవేళ
Yes, ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్ లెవెల్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ లెవెల్ పెంచాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్, మనము వర్స్ట్ సిచ్యుయేషన్స్ రెడీగా ఉండాలి. ఇన్ ఎడ్సాక్ ఒక ఎడిషన్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎన్ని మైక్రో సెకండ్స్ టైం పడుతుంది? ఇట్ ఈస్ 1500. నౌ ఫటాఫట్ టెల్ మీ వాట్ డస్ ఎడ్సాక్ స్టాండ్స్ ఫర్? ఎడ్సాక్ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ నౌ? See, EDSAC stands for Electronic Delay Storage Automatic Computer. Yes or no? So it stands for what now? Electronic Delay Storage Automatic Computer. Now see, what is this EDSAC? EDSAC is the first fully sized storage program computer. Okay, first storage program computer. Yeah. కొన్నిసార్లు ఇండైరెక్ట్ గా అడగాలంటే విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టోరేజ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్యూటర్? Yes or no? So EDSAC stands for what? No, EDSAC stands for Electronic Delay Storage Automatic Computer, which is the first storage program computer. Now see, to perform any one addition operation, it takes how many microseconds now? It takes 1500 microseconds. Now next one. The word length of microcomputers lie in which range now? Okay, the word length of microcomputers lies between the which range now? Why today no one is answering? అంటే క్వశ్చన్స్ హార్డ్ ఉన్నాయా లేదా నాకు కమెంట్స్ లేట్ వస్తున్నాయా? Now see, let us discuss this one. See, the word length of microcomputer lies between 8 and the 32 bits. Okay, what is the word length of microcomputer? It is the 8 to 32 bits. Basic gamma microcomputers we all know. See, microcomputers are also known as what now? These are also known as what? These are also known as the personal computers. See, these microcomputers are small in size and they are inexpensive. Okay, inexpensive when we compare it with macro supercomputers. These are very small in size and they are very inexpensive. See, microcomputers, where do we use? We use it in offices or for home for our personal purpose. Yes or no? So see, when we compare it with the other computers, it will be having the lowest storing capacity. Yes, and also its processing the speed is also slow. Yes, when you compare it with the macro and supercomputers, these microcomputers are small in size. They are inexpensive. Yes, they have the lowest storing capacity and also its processing processing speed is also very slow. Okay, so microcomputers are also known as what now? Personal computers. Generally, మనం expect చేసేది microcomputers are also known as personal computers. లేదంటే మైక్రో మ్యాక్రో సూపర్ కంప్యూటర్స్ అరేంజ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ స్పీడ్ అడగొచ్చు. ఎస్, అరేంజ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అడగొచ్చు. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ కాకుండా కొంచెం టఫ్ అంటే ద వర్డ్ లెంత్ ఆఫ్ మైక్రో కంప్యూటర్ సైజ్ బిట్వీన్ వాట్ నో 8 and 32. VDU stands for what now? VDU stands for what? Yes, VDU stands for what now? వినోద్, మేము ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూనే ఉన్నాము, డైలీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తామంటున్నారు, బట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద టీమ్ అగైన్. Yes. See, VDU stands for what now? VDU stands for Visual Display Unit. Yes or no? So VDU stands for what? VDU stands for Visual Display Unit. Now see,
This VDU, okay, is of how many types now? Two types. It can be classified into two types, monitors as well as the projector. Yes, sir. Now monitors are of how many types now? CRT, cathode ray tubes. Yes, sir. Liquid crystal displays series and light emitting diodes. And next we also have the thin film transistors. Yes, and they are of monochrome, which means single, and the color. Okay, so VDU stands for the visual display unit, which is of classified into two types, monitors and the projectors. Monitors again CRT, LCD, light emitting diode LEDs, as well as the thin film transistors. There are two types, monochrome single and black and white, and color. Yes, where two colors can be displayed. So VDU stands for what now? VDU stands for the visual display unit. Now, which registers can interact with the secondary memory? Okay, secondary memory తో interact అయ్యే registers ఏంటి? Registers, NAR, IR, none of the above. Yeah, we don't have time. Because మళ్ళీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. We will try maximum, okay? Which registers can interact with the secondary memory now? Yes, very good. చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు. విచ్ ఇస్ ది మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్స్. ఎస్ అవును. సి రిజిస్టర్స్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా? వాట్ ఆర్ రిజిస్టర్స్ నౌ? Registers means what now? See, where the data gets temporarily stored. Yes, sir. Temporary storage in small local memory locations is called as what now? It is known as a register. Now, see, again, registers are classified into how many types now? Four different types. Yes, sir. We do have accumulator register. We have memory address registers. We have the program counters. We also have the instruction. Yes. So see, what is the register now? Register means where the after execution, yes, after execution of the instruction, where the data temporary storage kosam data where it is temporary stored is known as registers. ఇప్పుడు రిజిస్టర్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ గా క్లాసిఫై అయింది? ఫోర్ టైప్స్. క్యూములేటర్ రిజిస్టర్, ఎంఏఆర్, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్. ఈ అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి? ALU operation జరిగాక immediate result. Yes, it will show what now? Immediate results. After what now? After performing the arithmetic and logical operation. Yes or no? Arithmetic and logical operations aina embade. It is showed there. Okay. Now what is this memory address register? Memory address register antene telustundi. It will show what now? The address of the memory location. Yes, it will show what? The address of memory location. దేని అడ్రస్? మెమరీ యొక్క లొకేషన్. ఆ మెమరీ దేని? వేర్ ద డేటా టు బి స్టోర్. yes, it will show what now? The address of the memory location where the data to be stored. ఆ డేటా ఏ మెమరీలో లొకేట్ చేయాలి అనే ఒక అడ్రస్ ని ఈ మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ లో ఉంటుంది. Now what is this? A program counter. Program counter అంటే ఏంటి? It will show the address of the next instruction. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ప్రాసెస్ అవ్వాలి అనే ఒక అడ్రస్ ని ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ రిజిస్టర్ లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్? ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అంటే కరెంట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఎస్, సో కరెంట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అనేది ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అసలు రిజిస్టర్స్ అంటే ఏంటి? వేర్ ద డేటా ఈజ్ టెంపరరీ. ఓకే, so registers are four types: accumulator, MAR, PC, and the IR. PC means what now? Program counter. Accumulator register ante enti? It shows the immediate results of the arithmetic and logical operation. Memory address register ante enti? It will show what now? The address of the memory where the data to be stored.
What is this? A program counter. Next instruction ఒక అడ్రస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉంటుంది. Instruction register ante enti? The current, what do you say, the current which instruction is being processed. Next, which flip flop is used to store the data in registers? Now see, which flip flops is used to store the data in the registers? Now see, it is stored in what now? D flip flops. D means what now? It is the delay flip flops. Yes or no? D means what now? It is a delay flip flop. Now what is this a flip flop? Flip flop is used to store what now? The single bit of data. ఒక సింగిల్ బిట్ ఆఫ్ డేటాని మనము ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు. సో విచ్ ఈస్ యూస్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ రిజిస్టర్స్. రిజిస్టర్స్ డేటాలో స్టోర్ చేసేది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. Now, external bus is also referred as what now? System bus, memory bus, side bus, expansion bus. Yes, external bus is also referred as what? I'll answer. External bus are also called as what now? See, these are also referred as the expansion bus. Okay. So see, what is this bus? Already we have discussed. It is nothing but the parallel lines. ఈ parallel lines లో ఏం జరుగుతుంది? It is nothing but information అనేది travel అవుతుంది. So no, information inside the computer travels with the help of what? You know, with the help of the bus. ఈ information అనేది ఎలా travel అవుతుంది? The form of the electric pulses. మనం already discuss చేసాం. Yes or no? So see, what is this bus now? Bus is nothing but the parallel lines where information, yes sir, inside the computer will get traveled. Okay, how it is traveled in the form of the electric. Yes. So see, what is this system bus now? The system bus, it will do what? It will combine or it will connect the major components of a computer system. So what it will do? It will do what? It will connect the components of a computer. Okay. So what does the system bus does? It will connect the components of a computer. Okay. Now, what is this memory bus called? See, memory bus, it will allow to transfer the data. Yes, it will allow to transfer the data and address from main memory to the CPU. What does this memory bus will do? It will allow to transfer the data as well as it addresses from where now? From main memory nunchi CPU. Yes. Front side bus means what now? It acts as the communication interface. This front side buses acts as what now? This will act as communication interface. ఇవి వేటికి ఇంటర్ఫేస్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది మదర్ బోర్డ్ కి అండ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్. ఓకే, మనం కనెక్ట్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ కి ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ వాట్ నో? ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ది communication interface. Yes.
What is the system bus now? System bus is nothing but it will connect the different components of a computer. Memory bus means what? It will transfer the data and the addresses from main memory to the CPU. Front side bus means what? It will act as the communication interface between what now? Between the motherboard and the component. Yes. Now next one. Now also voice is low. The command to access the memory or the input or output device is carried by what now? Address bus, data bus, control bus, none of the above. Yes, the command which is used to access the memory or the input or output device is carried out by which bus? Just now we have seen what is the bus, data bus, control bus. So now tell me the command which is used to access the memory or the input or output device is carried out by us now. Only one person, Satish, is answering. Where are other students? We try to answer and nothing will happen. Okay. Control buses does what now? It will have the command to access the memory or the input and output devices. Yes, sir. So these are carried out by what now? These are carried out by the control bus. Von Neumann architecture is what? Von Neumann architecture is what? Multiple instruction, multiple data, single instruction, multiple data, multiple instruction, single data, single instruction, single data. Von Neumann architecture is what? Von Neumann architecture is what now? It is the single instruction, single data. Yes or no? So single instruction, single data. What is this now? Where sequential processing will be done. And the instruction will be getting executed sequentially. Okay. So what is SISD? Single instruction, single data. Where single instructions get executed in which manner now? In the sequential manner. Now, the operation executed on the data stored in registers is called as what? Macro operation, micro operation, bit operation, none of the above. The operation executed on the data is stored in the registers is called as what now? These are called as what now? The micro operation. So see, which are the operations which are executed on the data stored in the registers? These are called as the micro operation. Now, a hybrid, the answer this. A hybrid computer is the one having combined properties of what? Everyone will answer. Huh? The hybrid computer which is having the combined properties is what? Micro and mini, mini and super, mainframe and the super, analog and digital. Answer cheyali, fatafat. This is the already discussed and the easiest one. Yes. Yeah. Very good. Yes. So hybrid computer ante it is a combination of both analog and the. Now MICR stands for MICR stands for what? ఇది కూడా చెప్పాలి. MICR magnetic ink color recognition, magnetic ink code recognition, magnetic ink computer recognition, magnetic character recognition.
Very good. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. Used mainly where? In the banking industries for the clearance of the checks. Yes or no? So MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. See, a parallel port is most often used by which of the following devices? Okay. Scanner, printer, keyboard, mouse. Parallel port is most oftenly used by which of the devices? Yes, very good. Now see, parallel ports are used by now printers. Yes, sir. These are also, see, parallel ports are also used by monitors, projectors. We also use this parallel port. Now, what is this parallel port now? Parallel port lo, the data gets transmitted in the form of what now? In the form of 8 bits in a parallel manner. Okay. So, where the data gets transmitted, yes, as 8 bits of 1 byte. Okay. A byte lo nunchi ante as 8 bits in which now in the parallel manner. Yes. So see, ఈ parallel port connection ద్వారా ఏం జరుగుతుంది? The data gets transmitted very fast. ఒక అంటే distance అనేది short ఉండాలి. Okay? So it will do what? It will transmit the data. Yes, sir. Fastly for short distances. Okay, for short distances, the parallel port is most oftenly used by what now? By the printers. What are these parallel ports? Parallel ports are nothing but where the data gets transmitted. Yes, sir. In the form of what? 8 bits in a parallel manner. So these are used for what? To transmit the data fast for the short distance. The higher the resolution of a monitor means what now? Resolution ఎక్కువ ఉండాలి అంటే larger the pixels should be, closer together the pixels should be, further apart the pixels should be, less clear the screen is. Resolution అనేది ఓకే రిజల్యూషన్ ఒక మానిటర్ ఒక రిజల్యూషన్ హై ఉండాలి అంటే పిక్సెల్స్ లార్జ్ ఉండాలా, క్లోజ్ టుగెదర్ ద పిక్సెల్స్, ఫర్దర్ అపార్ట్ ద పిక్సెల్స్, లెస్ క్లియర్ ద స్క్రీన్ ఈస్. Very good. The pixel should be close. Yes or no? Pixels should be. See, resolution means what? The number of pixels. Yes. Closer the pixels will be, the higher the resolution of a monitor. The rate at which scanning is repeated in a CRT is called as what? Resolution, refresh rate, bandwidth, none of the above. The rate at which scanning is repeated in a CRT. Bandwidth. Now see what is defined as the rate at which scanning is repeated in a CRT is the refresh rate. Okay. Resolution ante intaka munde discuss chesam, which is nothing but the number of pixels. Yes, number of pixels is resolution. Bandwidth ante enti? Bandwidth means the data ante oka certain period of time lo the data which gets transmitted. Yes. So what is bandwidth now? The data which is to be transmitted in what now? In given amount of time. Okay? In given amount of time is known as what now? Bandwidth. Refresh rate means what? The rate at which the scanning is repeated in a cathode ray is called as what now? It is called as the refresh. Now, plotters can be divided into how many types? See, classification అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Printers how many types గుర్తుపెట్టుకోండి. Plotters how many types printers నుంచి కూడా క్వశ్చన్ మనము కంపల్సరీ చేయొచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది. Plotters can be divided into printer input output device, అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకోండి, which come under impact, which will not come under impact. అవి కంపల్సరీ.
What happened? Toxic. Correct. Jeptidi wrong jeptunnadu. Plotters can be divided into how many types now? Yes, plotters are divided into how many types? Two types, which are the flatbed and the drum plot. Yes, flatbed and the drum plotters. The plotters ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ప్లాటర్స్ ఒక హై క్వాలిటీ అంటే పెద్ద పెద్ద డ్రాయింగ్స్ అంటే వాటి యొక్క హై క్వాలిటీ ప్లస్ యాక్యురేట్ డ్రాయింగ్స్ రావడానికి వి యూజ్ ప్లాటర్స్. అంటే మెయిన్గా క్యాడ్ క్యామ్ సిస్టమ్స్లో ఎస్ CAD CAM systems we use this plotters. So now, so see, why do we use this plotters? For the high quality and the big pictures. How many types it is? It is of the two types, flatbed and the drum. It is mainly used in CAD CAM system. Next, where would you find the letters QWERTY? QWERTY. Where do you find this letters QWERTY? Joystick, light pen, numeric pad, keyboard. It is found in where? It is found in the keyboard. The joystick mainly for the gaming purposes. Yes or no? Light pens for pointing out in the videos or digital signatures. Yes. So these are what now? These are the pointing devices. Okay, mouse lagane joystick and light pen are also the pointing devices. Numeric pad means where we find the numbers, mathematical operations. Yes or no? So see, where do you find this letters of letters QWERTY? It is in the keyboard. Yes, sir. Joystick and light pen are also the pointing devices. Joystick is used in gaming, light pen for the digital signatures, etc. So numeric pad means where we find the numbers and the mathematical operator. Special input and output devices such as the joystick, data glove are involved in which applications now? Joystick, data glove are involved in which application now? QWERTY, DVORAK. QWERTY is the QWERTY. Keyboard 3 types. Now, special input output devices such as joystick, data glove are involved in which of the applications? Are found in haptics. Haptics and it is nothing but the science. Yes, the science which is applied for the touch sensation. Yes, the science which is applied for the touch sensation and to control what now and to control its interaction with the computer application. Okay, what is haptics now? It is nothing but the science. Okay, it is the science of applying what now? Applying for the touch sensation, applying for touch sensation and doing what? And controlling, interact with the computer application. Science of applying the touch sensation is what now we have. Now memory is made up of what? Wires, number of cells, circuits, none of the above. Division chala important, yes or no? Answer cheyandi. Memory is made up of what now? Yes, MCQs batch already 29th వరకు క్లాసెస్ ఉన్నాయి. అంటే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఒక్కొక్క డే ఎండ్ అవుతుంది. లాస్ట్ అన్నిటికంటే 29th. Yes. So see, memory is made up of what? Memory is nothing but it is made up of the cells. Yes. Wires కాదండి. Software refers to what? ఇది కూడా ఫటాఫట్ ఆన్సర్ చేయాలి. Software refers to what?
Software refers to all of the above. Software refers to what? It is nothing but the set of the programs. Firmware is a type of a software. Okay. Physical components of a computer is not a software, it is a hardware. So software refers to what? It is a set of programs. Application software is designed to help the programmers to control the OS, perform specific task for computer users, is used for making design only. Application software refers to what? Application software is to perform the specific task for the computer use. Okay. Application software is completely for the users. Yes. So these are the 25 questions today. Scores about 20. చాలా తక్కువ మంది ఆన్సర్స్. ఈ రోజు మనము పేపర్ రాస్తే మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో డైలీ ఎస్ సార్. సో డైలీ డెల్టా డెల్టా కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థం కాలేదు. డెల్టా డెల్టా నాట్ కాన్సెప్ట్. ఎస్ గణేష్ వెరీ గుడ్. సి 20 మార్క్స్ వచ్చినాయంటే గుడ్. ఎస్ సో సి మనకు ఈ రోజు తెలిసేది ఏంటి? మనకు నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ మనకు రివిజన్‌కి టైం సరిపోతుంది. కాబట్టి రివిజన్ పైన ఫోకస్ చేయండి. యెస్. రివిజన్ రివిజన్ పైన ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ది క్విజెస్. ఓకే. అది 5 మినిట్స్ అయినా కావచ్చు, 10 అయినా కావచ్చు, 15 మినిట్స్ అయినా కావచ్చు. స్టార్ట్ రైటింగ్ ది క్విజెస్. రాసి గాలికి వదిలేయడం కాదు. అనలైజ్ చేయాలి. యెస్. ఎందుకు మిస్టేక్ పోయింది? అనలైజ్ చేయాలి. అనలైజ్ చేసి ఏం చేయాలి? కాన్సెప్ట్ పైన క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. యెస్. అనలైజ్ చేశాక ఆ కాన్సెప్ట్ పైన క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే నెక్స్ట్ మనకు మళ్ళీ అందులో నుంచి మిస్టేక్స్ జరగదు. ఇంకా మన చేతుల్లో ఓన్లీ 20 డేస్ కూడా లేదు. ఐఎమ్ రైటింగ్ మిస్టేక్. యెస్. కరెక్ట్ 17 డేస్ అంటే 15 డేస్ వేసుకోండి చేతిలో. సో కంపల్సరీ 1 మాక్ ఎగ్జామ్ డైలీ మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో రాయాలి. ఇట్ మైట్ బి ద డే బిగినింగ్ ఆర్ ది డే ఎండ్. యెస్ ఆర్ నో? ఒక మాక్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీగా రాయాలి. రాసి మళ్ళీ వదిలేయడం కాదు. అనలైజ్ చేసుకోవాలి. సి ఈ క్విజెస్ కి మాక్ ఎగ్జామ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ క్విజెస్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ విత్ అ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్స్ రాస్తుంటే మీకు కంప్యూటర్స్ నుంచి అంటే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తది. ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలో తెలుస్తది. ఓవరాల్ మాక్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్‌లో ఎలాంటి సిట్యుయేషన్ ఫేస్ చేస్తారో మీకు తెలుస్తది. యెస్. సో క్వెషన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్స్ మారే కొద్దీ మన బ్రెయిన్ కూడా దానికట్లా అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇమ్మీడియేట్‌గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. యెస్. ఇమ్మీడియేట్‌గా మనకు కాన్సెప్ట్ గుర్తు రావాలి. ఒకవేళ క్వాంట్ వస్తే ఇమ్మీడియేట్‌గా మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఆ క్వెషన్. రీజనింగ్ వస్తే షార్ట్‌కట్ అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయాలి. సో ఎంత ఫాస్ట్‌గా మీరు వర్కౌట్ చేయాలి అనేది ఈ మాక్ ఎగ్జామ్ ద్వారానే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ క్విజెస్ రాసి కంటెంటే నేర్చుకుంటా, నేను కంటెంటే నేర్చుకుంటా, అది ఇంకా సిలబస్ అవ్వలేదు అంటే సిలబస్ మొత్తం చదవడం అది నెవర్ ఎండింగ్ అండి. చదువుతా ఉంటే మనకు కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తూనే ఉంటాయి. సో సీ మీ దగ్గర కంటెంట్ అనేది ఇనఫ్. ఓకే. మీ దగ్గర చాలా మంచి కంటెంట్ ఉంది. నౌ ట్రై టు అప్లై యువర్ కంటెంట్. యెస్. ఈ నాలెడ్జ్‌ని అప్లికేషన్‌లో స్టార్ట్ చేయండి. ఫర్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద క్విజెస్. అడ్డా 24/7 యాప్‌లో మన అడ్డా 24/7 యాప్‌లో చాలా క్విజెస్ ఉంటాయి. 5 మినిట్స్, 2 మినిట్స్, 10 మినిట్స్. సో అన్నీ రాయండి. మిస్టేక్స్ నేర్చుకోండి. అండ్ మెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ప్రిపేర్ షార్ట్ నోట్స్. లాస్ట్ 1 వీక్‌లో మీకు హెల్ప్ అయ్యేది ఈ షార్ట్ నోట్సే. మీరు మొత్తం పీడీఎఫ్ తీసుకొని కూర్చున్నా, మీరు ఒక బుక్‌ని తీసుకొని కూర్చున్నా ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్. యెస్. సో సీ ఏం చేయాలి? షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. షార్ట్ నోట్స్‌ని రివిజన్‌లో చాలా అవసరం పడతది. యెస్. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హావ్ టు అప్రోచ్. ఈ 15 డేస్ మీకు ఒకటే వర్క్. లేవాలి, మాక్ ఎగ్జామ్ రాయాలి, అనలైజ్ చేయాలి. యెస్. సో యూట్యూబ్‌లో చాలా కంటెంట్ దొరుకుతుంది. యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అటెండ్ ద క్లాసెస్. ఇంకా మాక్ ఎగ్జామ్స్ రాయండి.
అనలైజ్ చేసుకోండి. యెస్ మీకు మీరు ఆల్రెడీ పెయిడ్ బ్యాచెస్‌లో జాయిన్ అయ్యారు. సో, ఆ క్లాసెస్ వినండి. అనలైజ్ చేసుకోండి. షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డే అయినా, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అయినా ఒక మాక్ ఎగ్జామ్‌తో మీ డే స్టార్ట్ అయిన అవ్వాలి, ఎండ్ అయిన అవ్వాలి. పక్కా 1 మాక్ ఎగ్జామ్ అయితే కంపల్సరీ రాయాలి. యెస్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇదే ఉండాలండి 15 డేస్. లేదంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ యెస్. నౌ సీ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ స్టిల్ సీట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ యూ కెన్ జాయిన్ దిస్ మాక్ ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళని అడిగి మీరు ఎంసీక్యూస్‌లో జాయిన్ అవ్వాలా ఇది పెట్టుకోవద్దు. మీ మీ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మీ స్టైల్ వేరేగా ఉండొచ్చు. వేరే వాళ్ళది వేరేగా ఉండొచ్చు. మీకు ఏది అవసరం, ఏది కాదు అనేది ఒక్కసారి అంటే నాకు ఈ బ్యాచ్ వల్ల యూజ్ ఉంటదా? యూజ్ ఉంటదా? ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ప్లస్ టేక్ ఎ రైట్ డెసిషన్. నాకు అవసరం పడతది అంటే యూ కెన్ జాయిన్. ఓకే. యూ యూజ్ ద కోడ్ Y576 యూ విల్ గెట్ ద మాక్సిమం డిస్కౌంట్. మన దగ్గర మాక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. Yes, complete mock exams and practice tests ఉంటాయి. This costs only 200. Yes. So see if you use code Y576 you can purchase this mock exams. డైలీ ఒకటి రాయండి. అనలైజ్ చేసుకోండి. నాకు బుక్స్ కావాలి ఇంకా నేను అంటే ప్రిపరేషన్ స్టార్టింగ్‌లో ఉన్న అనుకున్న వాళ్ళు యూ కెన్ పర్చేస్ ది బుక్స్ ఆల్సో. కొందరు వర్కింగ్ పీపుల్ ఉంటారు. యెస్ వర్కింగ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారు. ఆఫీస్‌కెళ్ళి వచ్చి చదువుకోవాలి. సో యూ కెన్ స్టిల్ జాయిన్ ది బ్యాచెస్. Batches are also open. Admissions for batches are also open. You can use Wi-Fi service. Yes, sir. So that's it for the day. Tomorrow, again, we will meet in the next session. See, tomorrow we will either take up, shall we discuss the conversions, data conversions, sir? అంటే octal to decimal, decimal to hexadecimal అది చేద్దామా? ఆల్రెడీ మాక్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. షెడ్యూల్ అయినవి రాయండి ఫస్ట్. ఈ క్విజెస్ మనకు యాప్‌లో ఉంటాయండి. అడ్డా 24/7 యాప్‌లో డైలీ క్విజెస్ ఆ సెక్షన్‌కెళ్తే మీకు చాలా క్విజెస్ ఉంటాయి. అమౌంట్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టినప్పుడే మనకు సీరియస్‌నెస్ పెరుగుతది. అలా అనుకోండి. వెయిట్ అండ్ సీ యూ ఆర్ ఓకే విత్ ద అమౌంట్ యూ కెన్ జాయిన్. యెస్. Now see, tomorrow we will discuss mostly the conversions. Yes, sir. Decimal system conversion, binary, octal, hexadecimal. దాంతో పాటు ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ వి విల్ టేక్ ఫ్యూ షార్ట్ కట్ కీస్. కానీ రేపు కన్వర్షన్స్ లో మనం పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి. సో సో ఒక్కొక్క క్వెషన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుందాం అండ్ వి విల్ ప్రాక్టీస్ ఆన్. టాక్సిక్ దట్ ఈస్ ది ఓవరాల్ ఎగ్జామ్స్ నో. సో 5 డేస్ ముందు వస్తే మీకు రివిజన్ కూడా అవుతది. ఏదైనా నెగెటివ్‌లో తీసుకోవద్దు. పాజిటివ్‌లో తీసుకొని రాస్తూనే ఉండాలి. యెస్. So that's it for the day. Tomorrow we will meet again at 12 o'clock in the other session. If you like this video, please do like, share, and ఇంకా ఛానల్‌ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. మీకు అక్కడ ఎక్కువ అంటే చాలా కంటెంట్ అనేది దొరుకుతది. అవునా? So that's it for the day. Tomorrow we will have another session. Maximum we will be discussing the system conversions and few shortcut keys if time permits. Yes. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సీ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 15 డేస్. 15 వాల్యుబుల్ గోల్డెన్ డేస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఈ 15 డేస్‌ని మీరు ఎలా యూజ్ చేసుకుంటే మీరు అలా మౌల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అవునా?